Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சியில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் டிசி மோட்டர்ஸோட பார்ட் 3 கொஷின்ஸை வந்து பார்க்கலாம். கொஷின் 1. Which of the following method of speed control of DC machine will offer minimum efficiency? Answer is armature control method. So the armature control method of speed control of DC machine will offer the minimum efficiency. Question 2. Sparking is discouraged in a DC motor because dash. It is because the commutators gets damaged. Hence the sparking is discouraged in DC motor. Question 3. The speed of a DC motor can be varied by varying dash. Answer is any of the above. அதாவது field current, applied current or resistance in series with armature. Question 4. If I be the armature current, then speed of a DC shunt motor is dash. Answer is independent of IA. அடுத்து question 5. Which DC motor is generally preferred for cranes and hoists? Answer is series motor. Series DC motor is generally preferred for the cranes and hoists. Question 6. Speed control by Ward-Lennon method gives uniform speed variation dash. Answer is in both directions. Question 7. Which of the following motor has the poorest speed regulation? Answer is series motor. Series motor has the poorest speed regulations. Question 8. 3-point starters can be used for dash. Answer is both shunt and compound motors. Question 9. Flywheel is used with DC compound motor to reduce the peak demand by the motor. Compound motor will have dash. Your answer is cumulatively compounded. Question 10. Which one of the following is not necessarily the advantage of DC motors over AC motors? அதாவது the advantage of direct current motors over alternative current motors. Your answer is low cost. அடுத்து question 11. Following motor is used where high starting torque and widespread range control is required. Your answer is DC motor. அடுத்து question 12. At the instant of starting, when a DC motor is put on supply, it behaves like dash. Answer is a low resistance circuit. So it behaves like a low resistance circuit. Question 13. As the load is increased, the speed of direct current shunt motor will dash. Will reduce slightly. அடுத்து question 14. In DC machine, In DC machines, the residual magnetism is of the order of dash. Answer is 2 to 3%. So it is in the order of 2 to 3%. Question 15. The armature voltage control of DC motor provides dash. Answer is constant torque drive. So it provides the constant torque drive. Question 16. For a DC shunt motor, if the excitation is changed, then the torque will change but power will remain constant. Your answer is option B. அடுத்து question 17. Usually wide and sensitive speed control is desired in case of dash. That is in case of colliery winders. Answer is option D. Question 18. As there is no back electromotive force,
at the instant of starting a DC motor in order to prevent a heavy current from flowing through the armature circuit dash. Answer will be option A. A resistance is connected in series with armature. Question 19. In a differently compounded DC motor, if shunt field suddenly opens, then the motor will first stop and then run in opposite direction as series motor. Your answer is option A. அடுத்து question 20. The speed of a DC shunt motor can be increased by dash. It can be increased by increasing the resistance in field circuit. அடுத்து question 21. The armature torque of the DC shunt motor is proportional to dash. Answer is armature current only. So it is proportional to the armature current only. அடுத்து question 22. In case the back electromotive force and the speed of a DC motor are doubled, the torque developed by the motor will be dash. Answer is it will remain unchanged. அடுத்து question 23. The speed of a motor falls from 1100 revolution per minute at no load to 1050 revolution per minute at rated load. The speed regulation of the motor is dash. Your answer is 4.76%. It's option B. அடுத்து question 24. Buses, trains, trolleys, hoists, cranes require high starting torque and therefore makes use of dash. It's of course option A. DC series motors. So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா DC motors ஓட part 4 questions பார்க்கலாம். Question 1. The armature voltage control of DC motors provides dash. Answer is constant torque drive. It's option C. அடுத்து question 2. Which of the following laws in a DC generator varies significantly with the load current? Answer is armature copper loss. So armature copper loss is the loss in a DC generator which varies significantly with the load current. Question 3. Which of the following motors is most suitable for signaling devices and many kinds of timers? It's reluctance motor. Option D. Question 4. If the speed of a DC shunt motor is increased, the back electromotive force of the motor will dash. So of course it will also increase. Your answer is option A. அடுத்து question 5. If a DC motor designed for 40 degrees Celsius ambient temperature is to be used for 50 degrees Celsius ambient temperature, then the motor dash. Your answer is then the motor is to be derated by a factor recommended by the manufacturer and select the next higher horsepower motor. Question 6. DC shunt motor are used for driving dash. Answer is machine tools. It's option D. Question 7. The main disadvantage of the Ward-Lannot control method is dash. Answer is all of the above. அதாவது high initial cost, high maintenance cost and low efficiency of height loads. These all are the main disadvantage of the Ward-Lannot control method. அடுத்து question 8. Which of the following motors is usually used in household refrigerators? It's single phase induction motor, which is split phase start or induction run motor. So this is usually used in the household refrigerators. Your answer is option C. அடுத்து question 9. Regenerative method of braking is based on that dash. Answer is back electromotive force is equal to the applied voltage. அடுத்து question 10. In Ward-Lannot control, the lower limit of speed is imposed by dash. Your answer is residual magnetism of the generator. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டோட ரிலேட்டட் கொஷின்ஸை தான் பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஒரு நன்றி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சிலபஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும்.
அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பாட்டிலையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.